I just bind and shatter all the strongholds in Jesus' name of doubt, unbelief, preconceived ideas, and every other self-hatred and unforgiveness. I demolish those in the name of Jesus. ప్రభా ప్రతి రకమైన సందేహాన్ని, ప్రతి రకమైన అవిశ్వాసాన్ని, ప్రతి రకమైన ఐక్యత లేని తనాన్ని యేసుక్రీస్తు నామములో చెదరగొడుతూ ఉన్నాను. ఈ క్షణమందే వాటిని సమూలం నాశనం చేస్తూ ఉన్నాను. Be bound and be gone in Jesus' name. Lord, release faith. ప్రభా విశ్వాసాన్ని విడుదల చేయండి మా మధ్యలో. Deuteronomy 4:24. ద్వితీయోపదేశకాండం 4:24. For the Lord our God is a consuming fire. మన దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు. Hebrews 12:29. హెబ్రీ 12:29. For our God is a consuming fire. మన దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు. Fire is not God. అగ్ని దేవుడు కాదు. But God is a consuming fire. కానీ దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు. God is not a force. దేవుడు ఒక శక్తి కాదు. A fire or a power. లేక ఒక అగ్ని కాదు, ఒక శక్తి కాదు. But God is a spirit being. కానీ దేవుడు ఆత్మస్వరూపిగా ఉన్నాడు. An all-consuming fire. అంతేకాదు దహించు అగ్నిగా ఆయన ఉన్నాడు. There are 3 divine persons but one God. ముగ్గురు దైవత్వంలో, ముగ్గురు వ్యక్తిత్వంలో ఉన్నాయి, కానీ ఒకే దేవుడు. In Mark 12:29, మార్కు 12:29లో Jesus quoting Deuteronomy 6:4 ద్వితీయోపదేశకాండం 6:4 యేసు ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు. said, ఆయన అంటున్నాడు, "Hear, O Israel, ఇశ్రాయేలు వినుము, the Lord our God, the Lord is one." నీ దేవుడని యెహోవా ఆయనే ఒక్కడే దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. One God, ఒకే దేవుడు, existing in 3 persons. 3 వ్యక్తిత్వాల్లో నివసిస్తున్న దేవుడు. Father, తండ్రి, Son, కుమారుడు, and Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు. Co-equal, వారు ముగ్గురు సమానులే. co-existent, ముగ్గురు కలిసి నివసించేవారు. co-eternal God. ముగ్గురు ఒకే నిత్యుడైన దేవుడిగా ఉన్నారు. He is the threefold holy God of the Bible, బైబిల్ గ్రంథం చూపించే త్రియేక పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఆయన. whom the 4 living creatures around the throne say, ఆయనకు సింహాసనం చుట్టూ 4 జీవులు చెప్పుచూ ఉన్నవి. holy, పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు, holy పరిశుద్ధుడు is the Lord God Almighty, సర్వశక్తుడైన దేవుడు పరిశుద్ధుడు అని చెప్తూ ఉన్నాయి. who was ఆయన ఉండే and is ఆది యందు ఉన్నవాడు, ప్రస్తుతం ఉన్నవాడు, and is to come. ఆయన రానున్న దినాల్లో ఉన్నవాడు. Revelation 4:8. ప్రకటన గ్రంథం 4:8 చెప్తుంది. Our God is a consuming fire. మన దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు. Fire is a symbol of God's holiness అగ్ని దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతకు సూచన. and God's absolute righteousness, దేవుని యొక్క స్పష్టమైన నీతికి సాదృశ్యం, shown in his judgment against sin. ఆయన పాపమునకు వ్యతిరేకంగా తీర్చిన తీర్పులో అగ్ని కనిపిస్తూ ఉంది. God revealed himself to Moses as a holy God, దేవుడు మోషేకు తాను పరిశుద్ధుడైన దేవుడిగా పరిచయం చేసుకున్నాడు. an all-consuming fire. దహించు అగ్నిగా తాను పరిచయం. This is holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. Oh, we are standing in his presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in his presence on holy ground. ఇది పరిశుద్ధమైన భూమి. ప్రభువైన దేవుడు ఈ స్థలం అందు నిలిచి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.
ప్రతి ఒక్కరు పాడదాం, రెండు చేతులు పైకెత్తి. చేతులైతే అందరూ పాడదాం. Sing with me, hallelujah. హల్లెలూయా పాడదాం అందరం కలిసి. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Come, Holy Spirit. Come, you're welcome in this place, Lord. పరిశుద్ధాత్మ నీకు ఆహ్వానం తెలియపరుస్తాను. Come, Holy Spirit. రండి పరిశుద్ధాత్మ. Move, Holy Spirit. We want you to touch us today, Holy Spirit. Lord, touch us.
Can you give Jesus a great big clap offering? అందరూ కలిసి యేసుకి శ్రేష్టమైన చప్పటితో ఆత్మహత్య. Praise you, Jesus. యేసు నీకు వందనాలు. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకందరికీ నా శుభములు తెలుపుతూ ఉన్నాను. the Son of the living God, సజీవుడైన దేవుని కుమారుడైన, the King of kings and the Lord of lords, రాజుల రాజు ప్రభుల ప్రభు, our Redeemer, మన విమోచకుడు, our Deliverer, మన విడుదలకు నాయకుడు, our Holy God, మన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు, our all-consuming fire. దహించు అగ్నిగా ఉన్న దేవుడు. Jesus, I declare you Lord. యేసయ్యా నీవే ప్రభువుని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను. I declare you King. నీవే రాజువని ప్రకటిస్తూ I ఉన్నాను. declare you Redeemer. నీవే విమోచకుడని ప్రకటిస్తూ I ఉన్నాను. declare you Healer. నీవే స్వస్థపరచువాడని I declare you ప్రకటిస్తున్నాను. Deliverer. నీవే విడుదల చేసే I వ్యక్తిని ప్రకటిస్తున్నాను. declare you a miracle working God. అద్భుతములు చేయు దేవుడు అని ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నాను. I declare you a holy God and all-consuming fire. నీవు పరిశుద్ధమైన దేవుడు అని దహించు అగ్ని అని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను. Restoration, 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 restoration. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Restoration, restoration for the nation.